जय राधा माधवा कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare
Jayo Ananta Dev Narasimha Jayo Ananta Dev Lakshmi Narasimha Jayo Ananta Dev Jayo Bhakta Vatsala Jayo Balaji Bhakta Vatsala Jayo Balaji Jayo Bhakta Vatsala Jayo Balaji Bhakta Vatsala Jayo Balaji Jayo Jayo Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Gurudev Jaya Jaya Gurudev Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol निताई गौर प्रेमानंदे ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय Hare Krishna. We welcome you all for Sunday Bhagavatam class. I thank the organizers for giving me this opportunity. I beg also your all blessings. Hare Krishna. We are reading from Srimad Bhagavatam, 2nd canto, 7th chapter, 14th shloka. So before reading, let us recite prayer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Traipishta Puru. Can you all please repeat? Traipishta Puru Bhaya Ha Saha Nrisimha Rupam Krutva Brahmat Bhru Kuti Damstra Harala Vaktram Daitya Indram Ashu Gadaya Adipatantam Arat Urau Nipatya Vidadara Nakhai Spurantam Traipishtaparu Bhayahasa Nrisimha Rupam Traipishtaparu Bhayahasa Nrisimha Rupam Krutva Brahmad Brukuti Damshra Karala Vaktram Krutva Brahmad Brukuti Damshra Karala Vaktram Daitendram Ashu Gadaya Bipatanantam Arad Daitendram Ashu Gadaya Bipatanantam Arad Urau Nipatya Vidadara Nakhai Spurantam Urau Nipatya Traipishtaparu Bhayahasa Nrisimha Rupam Krutva Brahmad Brukuti Damshra Karala Vaktram Daitrendram Ashu Gadaya Bipatantam Arad Uraur Nipatya Vadadara Nakhai Spurantam
Hare Krishna. Feeling difficult in pronouncing? Hare Krishna. Some Prabhujis can help. Can somebody recite? Traipushaparo bhayaha nrsimharupam Somebody else can try. Matajis? Difficult shloka? Okay, anyhow, thank you. So, word to word translation, let us read. Traipistapa, the demigods. Uru Bhayaha, one who vanquishes great fears. Saha, he, the personality of Godhead. Nrisimha Rupam, assume the incarnation Nrisimha. Kritva, doing so. Brahman, by rolling. Bru, Brukuti, eyebrows. Damshra, teeth. Karada, greatly fearful. Vaktram, mouth. Daitya Indram, the king of demons. Ashu, immediately. Gadaya, with the club in hand. Adipatantam, while falling down. Arat, nearby. Urau, on the thighs. Nipatya, placing on. Vidadara, pierced. Nakhai, by the nails. Spurantam, while challenging. Translation and purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Translation: the personality of Godhead assumed the incarnation of Nrsimha Deva in order to vanquish the great fears of the demigods. He killed the king of the demons, Hiranyakashipu, who challenged the Lord with a club in his hand. By placing the demon on his thighs and piercing him with his nails, rolling his eyebrows in anger and showing his fearful teeth and mouth. Purport. The history of Hiranyakashipu and his great devotee son Prahlada Maharaja is narrated in the 7th canto of Srimad Bhagavatam. Hiranyakashipu became very powerful by material achievements and thought himself to be immortal by the grace of Brahmaji. Brahmaji declined to award him the benediction of immortality because he himself is not an immortal being. But Hiranyakashipu derived Brahmaji's benediction in a roundabout way, almost equal to becoming an immortal being. Hiranyakashipu was sure that he would not be killed by any man or demigod or by any kind of known weapon, nor would he die in day or night. The Lord, however, assumed the incarnation of half man and half lion, which was beyond the imagination of a materialistic demon like Hiranyakashipu, and thus keeping pace with the benediction of Brahmaji, the Lord killed him. He killed him on his lap so that he was killed neither on the land, nor on the water, nor in the sky. The demon was pierced by Nrsimha's nails, which were beyond the human weapons imaginable by Hiranyakashipu. The literal meaning of Hiranyakashipu is one who is after gold and soft bedding, the ultimate aim of materialistic men. Such demonic men who have no relationship with God gradually become puffed up by material acquisitions and begin to challenge the authority of the Supreme Lord and torture those who are devotees of the Lord. Prahlada Maharaja happened to be the son of Hiranyakashipu, and because the boy was a great devotee, his father tortured him to the best of his ability.
In this extreme situation, the Lord assumed the incarnation of Nrsimhadeva. And just to finish the enemy of the demigods, the Lord killed Hiranyakashipu in a manner beyond the demon's imagination. Materialistic plans of godless demons are always frustrated by the all-powerful Lord. Shri Shri Lakshmi Nrsimhadeva Prahlad Maharaj ki Jai. Hare Krishna. Can you all repeat the translation? The personality of Godhead assumed the incarnation of Nrsimhadeva in order to vanquish the great fears of the demigods. He killed the king of the demons, Hiranyakashipu, who challenged the Lord with a club in his hand. By placing the demon on his thighs and piercing him with his nails, rolling his eyebrows in anger and showing his fearful teeth and mouth. Hare Krishna. Om Ajnanatimmirandasya Gnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Ena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukam Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Ena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lita Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopi Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Krupa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktarinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swaminiti Namane Namacharya Padaya Nitai Kripapadayine Gaurakata Damadaya Nagaragramatarine Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktarunda. Hare Krishna. Hare Krishna. So we are reading a wonderful shloka from Srimad Bhagavatam, 2nd canto, 7th chapter, 14th shloka, which speaks about Lord Lakshmi Nrsimhadeva. Hare Krishna. So this is a very special shloka. I feel I am blessed to have this shloka to discuss on today. I am just coming from Shri Shri Lakshmi Nrsimhadeva, Shri Shri Gandharva Giridhari, Srimad Mahaprabhu Bhaktavatsala Balaji temple after darshan. So after taking the darshan, actually I was praying to Lakshmi Nrsimhadeva, please help me, bless me. Actually I am going to speak on the shloka which is related to you. So I am just a puppet, make me to speak. So that was the prayer. Any translation is happening from? Is it English is okay? Okay, thank you. Hare Krishna. So this is a very special. ISKCON devotees are actually devotees, not only devotees, fans of Nrsimhadeva. So all of you. Mataji, sorry. Translation. Okay. Can you make some arrangement? Okay. Hare Krishna. So we are discussing about Lord Nrsimhadeva incarnation. So here the personality of Godhead assumed the incarnation of Nrsimhadeva. So we can understand, actually Prahlad Maharaja is a devotee of Lord Krishna.
Like if you read 7th canto, there it is said, he says, Krishna Padara Vinde, he says. He says in that shloka what he says? Punah Charvita Charvanana. In that shloka, like if you say, so word to word translation, చెప్తారా? ఎట్లా చెప్తా? ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తారా? ట్రాన్స్లేషన్ వర్డ్ వర్డ్ చేస్తారా? Okay. So, what I was speaking? ఏం చెప్తాను? Actually, Prahlad Maharaja is devotee of Lord Krishna. How can you know that? So, in this shloka, Punah Sarvita Charvananam Matireva Krishne. So, there actually you can very clearly understand. So, the Supreme Personality of Godhead Krishna, as per the time and circumstances, as per the requirement, he takes different forms. ప్రహ్లాద్ మహారాజు కృష్ణుడి యొక్క భక్తుడు. అయితే ఇక్కడ సమయ సందర్భాన్ని బట్టి భగవంతుడు అవతారం తీసుకుంటారు. So here actually the Narsimha incarnation is very very special. This is Bhakta Vatsala Bhava. Whenever the devotees are in trouble, our acharyas actually encourage and they teach us that take shelter of Narsingadeva immediately, not the Venudhari Krishna. సో ఇక్కడ నరసింహ అవతారం వచ్చి చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఎవరైనా భక్తులు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్గా మనకి ఏం చెప్తారంటే నరసింహదేవి యొక్క ఆశ్రయం తీసుకోవాలి అని చెప్పి చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ వేణుగానం పట్టుకున్నటువంటి కృష్ణుడి ఆశ్రయం కంటే కూడా ఫస్ట్ చెప్పేది నరసింహదేవి ఆశ్రయం తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్తారు. Lord, when he appears in different forms, he comes in different bhava. Especially Narsingadeva is bhakta, is protecting the devotees. In that mood actually he has come. సో నరసింహదేవి వచ్చి చాలా రకాలైనటువంటి అవతారాలు తీసుకుంటారు కదా. భగవంతుడు వచ్చి చాలా అవతారాలు తీసుకుంటారు. అందులో నరసింహదేవి వచ్చి భక్తుల్ని రక్షించడంలో ఆ భావంలో నరసింహదేవి వస్తారు. This is not only in the Purana, it is happening in the present day also. We can take it in some examples and we can try to understand and glorify and take shelter of the Lord. సో ఇది పురాణంలో జరిగిందే అదే కాదు, ఇప్పుడు కూడా మనము దాన్ని అనుభవించవచ్చు అన్నమాట. సో కాబట్టి మనము భగవంతుడి యొక్క ఆశ్రయం తీసుకుంటే we will discuss it with few examples what is actually happened in our own temple. I have come to share some of the wonderful pastimes of our Lakshmi Narasimha in our own temple. సో ఇక్కడ మనకి H.G.Murāri నరసింహ టెంపుల్ ఉంది కదా, ఆ టెంపుల్లో జరిగినటువంటి కొన్ని ఉదాహరణలు ప్రభు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. In 2008 actually Guru Maharaj installed Lakshmi Narasimha deity in the entire world. There is no Lakshmi Narasimha deity anywhere in the ISKCON. సో 2008లో దీపదర్శ మహారాజు నరసింహదేవిని ఇన్స్టాల్ చేశారు. అప్పటికి ఎక్కడ కూడా ఏ ఇస్కాన్ టెంపుల్లో కూడా నరసింహదేవిని ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండేది. There were Prahlada Narasimha in few places, not everywhere, maybe in Mayapur or one maybe in somewhere in Europe. That's all, not Lakshmi Narasimha specifically. సో మనం అన్ని ఇస్కాన్ దేవస్థానాల్లో చూస్తే ప్రహ్లాద నరసింహదేవిని ఇన్స్టాల్ చేశారు తప్ప లక్ష్మీ నరసింహ దేవి ఇన్స్టలేషన్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ బెంగళూరులో ఇక్కడ చేశారు. Like as some of you may be aware, our temple actually in Kacharkanahalli lake, earlier in 1990s, early 90s, when there was a Ayodhya issue was happening in North India, there was in South India, in this place, there was also some movement going. So, మనకి నార్త్ ఇండియా అంటే ఉత్తర భారతదేశంలో
సో ఉత్తర భారతదేశంలో అయోధ్య గురించి గొడవ జరుగుతూ ఉంది. అదే సమయంలో మనకి ఇక్కడ అల్సూర్ దగ్గర ఈ లేక్ గురించి ఆ మూమెంట్ కూడా కొద్దిగా ఇష్యూ అవుతుంది. Kacharaknahalli, this place. So in this lake actually earlier government at that time it has sanctioned the slaughtering house at that place where actually they are going to kill cows with machines actually. సో అక్కడ ఏదైతే లేక్ ఉంది కదా ఆ ప్లేస్ వచ్చి ఆవుల్ని చంపడానికి గవర్నమెంట్ అలాట్ చేశారంట. అది కూడా మిషన్స్ తో కట్ చేయడానికి ఆ ప్లేస్ అలాట్ చేశారు. So the local people, especially the followers of Sanatana Dharma, they felt this must not happen, and they were ready to do anything, sacrifice, and they overnight actually they built a temple there, Kodanda Ramaswamy temple. సో అప్పుడు సనాతన ధర్మాన్ని ఎవరైతే ఫాలో చేస్తా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇది జరగడానికి వీలు లేదు, ఇక్కడ అక్కడ అది ఏది స్లాటర్ హౌస్ అన్నారు కదా అదే కషాయశాలలో అది అక్కడ స్టార్ట్ చేయడానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము ఒప్పుకోమని చెప్పి అందులో ఏమైనా పర్వాలేదు మేము ఉన్నామని చెప్పి ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తారంటే నైట్కే కోదండరామస్వామి గుడిని కట్టించారనమాట. So like that actually temple started in that land. Later actually many issues were happening. Then our temple also they requested. So first when which deity has to be installed in such a place, then Guru Maharaj thought Narsingadev is better for protection. So that's why Lakshmi Narsimhadev appeared there in 2008. సో అక్కడ ఇప్పుడు అట్లాంటి ప్లేస్ లో ఏంటంటే చాలా ఇష్యూలు ఉన్నాయి కదా, అలా ఇష్యూలు ఉన్న స్థలంలో ఎలాంటి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టాపన చేయాలి అనుకున్నప్పుడు గురు మహారాజ్ వచ్చి ఏం చెప్పారంటే నరసింహదేవ్ చాలా అదే విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టాపన చేస్తే మంచిది అని చెప్పి చెప్తారు. So even now our devotees have a lot of special love and affection to Lakshmi Narsimhadev when compared to the other deities, and no partiality. So they have a special feeling because Narsingadev first appeared there. సో అందుకే మనకు డివోటీస్ అందరికి భక్తులందరికీ కూడా ఏమనిపిస్తుందంటే నరసింహదేవ్ చూస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నరసింహదేవ్ చాలా స్పెషల్, చాలా ప్రేమగా ఉంటారంట. నరసింహదేవ్ అంటే వేరే విగ్రహాలతోటి పార్షియాలిటీ అనేది లేకుండా అలా ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ అనుబంధం కలిగి ఉన్నారు నరసింహదేవ్. So each devotee has a special reciprocation with our Lakshmi Narsimhadeva. One special reference I want to mention here about His Grace Surunatha Giridhara Prabhu. Surunatha Giridhara Prabhu. Surunatha Giridhara Prabhu అని ఒక ప్రభు ఉన్నారు. ఆ ప్రభు విషయము ఒక విషయం చెప్తారు. Some of you may know him personally. Some of you who were for a long time were associated. Prabhuji was having a shop in KR market, flower shop. Early morning at 2 o'clock he used to get up, go to market, purchase wholesale flowers and sell in retail. And his work started from early morning 2 o'clock to maybe mid afternoon 2 o'clock. That was his daily routine. He was never interested in spiritual life, but his mother somehow in and around when the Hare Krishna movement was happening, her mother joined our temple. సో ఈ ప్రభు వచ్చి ఒక వ్యాపారం చేస్తే పూల వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు. మార్నింగ్ 2 గంటలకు లేచి మార్కెట్కి వెళ్ళి కేర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక షాప్ ఉండేది. తర్వాత హోల్సేల్ రేట్కి కొని తర్వాత మళ్ళీ వాటిని అమ్మేసి అంటే ఉదయం 2 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు అది బిజినెస్ రెగ్యులర్గా ఇలా చేసేవారు. అయితే ఆ ప్రభుకి ఈ ఆధ్యాత్మికత అంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదంట. తర్వాత ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ అమ్మగారు వచ్చి ఏదో ఈ అక్కడ టెంపుల్స్ అది చూసి తర్వాత వాళ్ళ అమ్మగారు వచ్చి ఆ టెంపుల్కి వచ్చారు. At that time our temple started conducting second Saturday Abhishekam, and her mother was a regular visitor, and things were happening like this. Surnath Giridhar Prabhu
got dengue fever and he was admitted in ICU. You know what should be the minimum platelet counts? It should be 1,40,000. His platelet count came down to just 20,000 and 10,000. You can imagine how serious he was in ICU. Life and death he was fighting. సో అప్పుడు ప్రభు అంటే అప్పుడు ఏమైందంటే ఇక్కడ టెంపుల్లో ప్రతి సెకండ్ శనివారం వచ్చి రెండో శనివారం వచ్చి అభిషేకం జరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళ మధ్య రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉండేవారు. వస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఆ ప్రభుకి డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చిందంట. ఆ డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్గా మినిమం ప్లేట్లెట్ కౌంట్ ఎంత ఉండాలి? 1,40,000 ఉండాలి. కానీ ఏమైంది, అది 20,000 10,000కి వచ్చేసిందంట. అంటే ఎంత ప్రమాదంలో ప్రభు ఉన్నారో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. So his mother, devotee, he was instantly praying to Narasimhadev, and she was praying that if my son recovers, I will offer my son completely to your service, especially second Saturday Abhishekam, she said. సో అప్పుడు మదర్ వచ్చి నరసింహదేవుని అడిగిందంట, నా కొడుకు కనుక బాగా అయ్యి వస్తే నా కొడుకుని మీ సేవలోనే నేను ఉపయోగిస్తాను, ఎస్పెషలీ రెండవ శనివారం ఏదైతే ఉందో ఆ పూజకి నా కొడుకుని మీకు మీ సేవలో ఎంగేజ్ చేస్తానని చెప్పి చెప్పిందంట. So when Mataji offered this prayer, like hour to hour, the platelet count started increasing and he was completely like out of ICU and he came back. Now in our temple, he and his team has completely taken over complete second Saturday Abhishekam, Prasadam cooking, complete that day service they actually are doing. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళ అమ్మగారు అలా నరసింహదేవుని ప్రార్థన చేశారు, ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఎవరి మూమెంట్కి ఎవరికి ఏమైంది, ఆ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ అనేది పెరిగిందనమాట. సో పెరిగి ప్రమాదం నుంచి బయటపడిపోయారు. తర్వాత ఐసీయూ నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఇంటికి వచ్చేసారు. వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, పూర్తిగా రెండవ శనివారం జరిగేటటువంటి అభిషేకానికి అవసరమైనటువంటి ప్రతిదీ కూడా వీళ్ళే చూస్తున్నారు. తర్వాత ప్రసాదం కుకింగ్ చేయడము, అక్కడ సేవలు అన్నీ కూడా వీళ్ళే చేపిస్తున్నారు. Prabhuji is having a very big, he conducts 18-day Bhagavad Gita session and all over Karnataka now he is having his devotees contact and online preaching in our temple is very successful, most active team. సో ఇప్పుడు ఈ మళ్ళీ తర్వాత ఏదైతే ఆన్లైన్ ప్రచారం ఉందో ఆ ఆన్లైన్ ప్రచారం చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఈ కర్ణాటక మొత్తంలో ఎవరైతే కాంటాక్ట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా వరకు ఆన్లైన్లోనే ప్రచారం చేస్తున్నారు. తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ప్రీచింగ్ అనేది చాలా బాగా చేస్తున్నారు. His shop is given to somebody else, he gets monthly some rent and Narasimhadev is taking care of his family by his own arrangements and full time he is engaged in service. సో ఆ ప్రభు ఏం చేశారంటే ఆ ఉన్న షాప్ని వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసారు. అక్కడ వచ్చినటువంటి ఏదైతే బాడుగు ఉందో ఆ బాడుగు డబ్బులతోనే ఫ్యామిలీ అనేది రన్ చేసుకుంటూ ప్లస్ నరసింహదేవ్ అనేది చూసుకుంటున్నారు అనమాట. ఆ ఫ్యామిలీ కుటుంబాన్ని అది చూసుకుంటూ ఇప్పుడు ఏం చేశారు, ప్రభు పూర్తిగా కంప్లీట్గా ఫుల్ టైం అనేది అక్కడే సేవ చేస్తున్నారు. So while his family doing lot of service all over Karnataka like this, once during Janmashtami time, he with his family they were going in a car and just near to our temple there was a very serious accident. How it accident I will just tell you. If this is the car, okay, this is the front wheel, this is the back wheel. One car came and hit the back wheel in such a way that the entire car is chindi, nothing is there. Can you translate? సో ఒకసారి వీళ్ళు అలా ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు తర్వాత వాళ్ళు ఆ టెంపుల్ దగ్గరలోనే సో ఒక కారు వెళ్తా ఉంటే అప్పుడు యాక్సిడెంట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఎలా ఉందంటే వచ్చి కారు గుద్దినప్పుడు మొత్తం కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ అయిపోయింది. బ్యాక్ వీల్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ అయిపోయింది. అంత యాక్సిడెంట్ అయింది, పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయింది. His entire family was there in the car. Not even a small scratch happened to the family people. One devotee was sitting in the last there
there was a small little surgery happened to the shoulders, but the car was completely damaged. You cannot imagine, if anything hits like that, people cannot survive. So that was the extent, and Narasimhadev is always protecting this family. సో ఇక్కడ నరసింహదేవుడు ఆ కుటుంబాన్ని ఎలా రక్షిస్తున్నాడంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంత పెద్దగా కారుకి డ్యామేజ్ అయినా కూడా ఎవరికీ కానీ ఏమీ అవ్వలేదు లోపల. So such a devotee, like when our Brahmotsava, he was taking care, Varakrishna Prabhu said, like there is a lighting arrangement for Brahmotsava is required, but I don't have money. You yourself do. How you manage, I don't know. You take care, he said once. And Prabhuji, he came to Lakshmi Narasimha and prayed. Varakrishna Prabhu said like this, how I can do, I don't have any money. So please, it is your Brahmotsava, you manage yourself. He was just walking, prayed, and just walking out of the door. And one devotee came, he said, I have a check of 20,000. Can I give this as a donation to you? సో ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించడానికి వరదకృష్ణ ప్రభు ఈ ప్రభుని పిలుస్తారన్నమాట. పిలిచి ఇది ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు నువ్వే మేనేజ్ చేయాలి, నా దగ్గర ఎంత డబ్బులు లేదు అని చెప్పి, నువ్వే ఎలా మేనేజ్ చేస్తావు చెయ్యి అని చెప్పి చెప్పేశాను ప్రభుకి. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నడుచుకుంటూ వచ్చి నరసింహ దగ్గరికి వచ్చి నరసింహదేవుని ప్రార్థన చేస్తారన్నమాట. వరదకృష్ణ ప్రభు ఇలా చెప్పారు, నా దగ్గర ఏమో డబ్బు లేదు, మీ బ్రహ్మోత్సవాలు చేయమని చెప్పి చెప్పారు, నా దగ్గర అయితే డబ్బు లేదు, మీరు ఏం చేస్తారో చేయండి అని చెప్పి ఏం చేశారైనా భగవంతుడి మీద వేసేసారు. వేసేస్తే అలా నడిచి బయటకు వస్తుండగా ఒక ప్రభు వచ్చి, ప్రభు నా దగ్గర 20,000 రూపీస్ చెక్ ఉంది, అది మీకు డొనేషన్ ఇవ్వను అని చెప్పి ఇచ్చేసారు. So like this, many devotees in our temple, especially with Lakshmi Narasimhadeva, they have very intimate, personal, very merciful exchanges that's happening. I want to share some more like this. సో ఇలాగా మన టెంపుల్లో నరసింహదేవుతోటి అంటే వివిధ రకాలైన భక్తులకి అలాంటి అనుభవాలు ఉన్నాయి. అందులో ఒక అనుభవాన్ని ప్రభు ఇప్పుడు మనకి చెప్తారు. One Mataji, she is having her finance, she is a finance consultant. She has a hobby of stitching the shawl and clothes made of woolen. సో ఒక మాతాజీకి ఒక వ్యాపారం ఉండేది. అయితే అది ఎట్లా అంటే షాల్లో ఉంటుంది కదా, అది కుట్టి అవి అమ్మేది అనమాట. అయితే ఆ బిజినెస్ ఉన్నప్పుడు షీ హాజ్ హ్యావింగ్ ఇది ఒక ఫైనాన్షియల్ కన్సల్టెంట్ ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఒక బిజినెస్, వాళ్ళకి హాబీ ఏమంటే ఇట్లా ఉల్లన్ క్లాత్ కుట్టేది హాబీ. షాల్వా ఉంది కదా, అదే ఉల్లన్ ఉంది, అది కుట్టేటువంటి అది వాళ్ళకు ఇష్టం అనమాట, అలా కుట్టి ఇవ్వాలనేది. She is my group member. She prayed to Lord in front of him and she said, I am stitching this shawl to so many people and giving us the gift. When will you give me opportunity to stitch a shawl for you? She was praying. Immediately one devotee, his name is Bhupalaka Prabhu. His name is Bhupalaka Prabhu. Some of you may know Bhupati Prabhu, Bhupalaka Prabhu. And he came to Mataji and he asked, Mataji, can you stitch a woolen shawl to Lord? He asked her. She was astonished. I was just praying to the deity Lakshmi Narasimhadev and our deities. How is that another devotee come and asking the same thing? And she was wondering and she was actually crying. సో ఒక మాతాజీ ఉన్నారు, ప్రభు గ్రూప్ లోనే ఉన్నారు. ఆ మాతాజీ అనుకున్నారంట, ఎట్లా అంటే వీళ్ళు ఎంతో మందికి శాలువా కుట్టి ఇచ్చారు ఎంతో మందికి, కానీ అప్పుడు నరసింహదేవుని అడుగుతుందంట, ఇంతమందికి కుట్టిచ్చారు కానీ మీకెప్పుడు నేను శాలువా కుట్టిస్తాను అని చెప్పి ఆ మాతాజీ అనుకుంటూ ప్రే చేశారంట. ప్రే చేస్తున్నప్పుడు ప్రభు వచ్చేసి మాతాజీని అడుగుతారంట, మాతాజీ మీరు ఒక నరసింహదేవికి ఒక శాలువాని కుట్టి ఇస్తారని చెప్పి అడిగితే అప్పుడు మాతాజీ అయితే చాలా ఆశ్చర్యపోతారంట. నేను ఇప్పుడే ప్రే చేస్తున్నాను, అప్పుడే వచ్చి అడుగుతున్నాను, చాలా ఆశ్చర్యపోతాను మాతాజీ.
So she prepared it and she shared this and she called me also and let us both together go and offer this, and she took the dietary department head and she offered this. Like, so she was in ecstasy, cannot describe the situation, how she was feeling for this. సో అప్పుడు మాతాజీ శాల్వాని కుట్టింది, రెడీ చేసింది. అప్పుడు ప్రభుని పిలిచి సరే మనం ఇద్దరం వెళ్ళేసి ఎవరైతే విగ్రహారాధన చేస్తున్నారో వాళ్ళ అధ్యక్షులు ఉన్నారో వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేద్దామని చెప్పి వెళ్తున్నారు. అప్పుడు మాతాజీ ఎలా అంటే చాలా తన్మయత్వంలోకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. సో అంత భావానికి గురైందని చెప్పి. So like this many things had happened. The same Mataji to Giridhari, she was praying, like she has a hobby of also this beads, this glass beads and jewelries like this, germs. She makes a garland like, and she has this hobby also. She was asking Giridhari, can I do this? Can I get the opportunity? She was praying, and the same devotee actually astonishingly asked her, can you make a garland with the beads like this? And she was again, the second time she had the opportunity and she offered it also. సో అప్పుడు మాతాజీ గిరిధారికి కూడా ఆఫర్ చేయాలని అనుకుంటుంది. అంటే పూసలు ఉంటాయి కదా, అదే పుట్టి అలా ఇచ్చే హాబీ కూడా మాతాజీకి ఉంటే అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే అలానే ప్రే చేస్తుంది గిరిధారి. సో నేను ఇలాగా ఒక పూస మాల మీకు పుట్టి ఇవాళ ఆఫర్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటే అప్పుడు అలానే మళ్ళీ ఇంకో ప్రభు వచ్చేసి అలా మాతాజీ నాటడము, మాతాజీ పుట్టడము, తర్వాత గిరిధారికి ఆఫర్ చేయడం, ఇదంతా జరుగుతుంది సేమ్ అది. సో చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది మాతాజీ. So like this our deities are directly reciprocating many ways. Just before the COVID time, when our temple management was thinking of conducting Brahmotsava, Varadkrishna Prabhu shared one very personal realization. What happened in our temple, you know, as our temple is in the lake land, naturally the water is very muddy and it's not clear water, and by this actually 1 and 2 some bore wells got jammed because of the mud, and that's how it become out of service. And for the management, temple president, it's a big headache. Again drilling a borewell, again a motor, again it's very costly, and this is a great concern for him, and he was finding it very difficult. And for that sake, when the 2-3 borewells was happening, he requested the pujari to fill the muddy water, and he requested the pujari go and offer this to Giridhar, he said. సో మా గుడి ఉండేది చెరువులో ఉంది. ఆ చెరువులో మట్టి ఎట్లుంటుందంటే మట్టి అది నీళ్ళు ఎట్లా ఉంటుంది, ఉరుదలు కానీ బురద మేము కన్నడట్లే బురద ఉంటుంది. సో అది ఇట్లా అవుతా ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఆ బోర్వెల్ జామ్ అవుతుంది, అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్ అయిపోతుంది. సో ఇది రెండుకిత ఇట్లే అయ్యి వరదకృష్ణ ప్రభుకి ఇది తలనొప్పి వచ్చి ఎట్లా ఇది సాల్వ్ చేసేది, ఇంకొక బోర్వెల్ ఏమైనా వేస్తే ఇదే అట్లా అవుతుంది. సో వాట్ ఈ థాట్ ఇస్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక పూజారి పిలిచి ఒక గ్లాస్లో ఒక లోటలో నీళ్లు ఆ బురద నీళ్ళని పట్టి గిరిధారికి ఆఫర్ చేయండి, పోయి అతడు తెలుసుకొని ఎంత కష్టం ఉంది అని అది ఆఫర్ చేసి. ఓకే, సో ఇది ఏమైందంటే, సో నెక్స్ట్ చూస్తానే లైక్ ఇన్ ఫ్యూ అవర్స్ దట్ మడ్డీ వాటర్ బికమ్ క్లియర్ వాటర్. సో ఇది ఆ నీళ్ళు ఏముంది, అది బురద నీళ్ళు ఏముండో అది తాటగా క్లియర్ అయిపోయా. ఇది యూ కెన్ ఆస్క్ వరదకృష్ణ ప్రభు, హీ విల్ షేర్ విత్ పర్సనలీ. సో లైక్ దిస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ ఇస్ దట్ Lord, He may incarnate as different forms. Lord may incarnate as our deities, beloved deities, either in our temple or in this bhakti center. So He is all very merciful and He is there to protect us always. We should never doubt. So this is actually the take-home message. Yeah, we like
Rainwater comes out, how the road water will be color, brownish color. Same with orange color water is to come. And tap you open also, we get the water like that. Radhakrishna Prabhu is there. Very fancy. See, Prabhuji was also there associated with the temple very long time since the initiation. Earliest days Prabhuji is there. So you can ask Prabhuji for more details, and Prabhuji is also there to witness. Okay, and you also was there in Suranath Prabhu's group only earlier. Vishwambar Charan Prabhu, you and so you can ask more details from Prabhuji. He will give more authenticated first information. He will give. So Murari Prabhu and Suranath Prabhu, they were all in one group. So that is Vishwambar Charan Prabhu's group. They were all. Hare Krishna. So Telugu you want to check Prabhu? Okay. Okay. Hare Krishna. So like this, whether Lord appears in various incarnations, otherwise he appears in our deity form, either he appears in a Nama Rupa, in a name form, otherwise in a various other forms, whatever it is there, they are all same. They are all same, equally potent. సో భగవంతుడు విగ్రహ రూపంలో అయినా రావచ్చు, లేకపోతే నామ రూపంలో అయినా, అంటే రకరకాలుగా మనకు ఈవెన్ గ్రంథ రూపము, ఇట్లా భగవంతుడు వచ్చి ఎన్నో అవతారాలు తీసుకుంటారు అన్నమాట. సో ఈవెన్ in our Mayapura Narsingadev, in the internet if you Google search, okay, the glories of Mayapura Narsingadev, there are innumerable pastimes like this, and this is the homework assignment for you all. So what you have to do, so Google search for Mayapura Narsingadev pastimes, you will have so many pastimes like this. సో మనము ఈవెన్ మాయాపూర్లో నరసింహదేవ్ యొక్క లీలలు మనం గూగుల్లో కనుక టైప్ చేస్తే కనుక మనకు ఎన్నో రకాలైనటువంటి లీలలు చేశారు నరసింహదేవ్ ఇలా. సో భగవంతుడు ఏ రకంగా ఎలాగైనా సరే లీలలు చేస్తారు. Among all the incarnations, Lord Narsingadev incarnation is very, very special. సో అన్ని అవతారాలలోకి వెళ్ళి నరసింహదేవ్ అవతారం వచ్చి చాలా ప్రత్యేకం అన్నమాట. Once this recently held Ratha Yatra, if any of you attended, on the stage actually Gopinath Prabhu, what Gopinath Prabhu? Sakshi, Rajamundry temple president, Satya Gopinath Prabhu. He was sharing one very beautiful pastime of Narsingadev on the stage in Ratha Yatra. So I was translating. He shared, what he shared is, once Ravana went to Bali Maharaj, Daitya Raja Bali Maharaj, and he said, now Rama and myself and Rama, there will be a war will happen. So I want your help. I am Asura, you are Daitya. We are all relatives. So I am seeking your help. Please come and help against Lord Rama, he requested. సో ఒకసారి మనకు రీసెంట్గా రథయాత్ర జరిగినప్పుడు సత్యగోపినాథ్ ప్రభు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు ప్రభు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారు. అది ఏం జరిగిందంటే, ఒకసారి రావణుడు బలి మహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్తారు. నేను రాక్షసుని, నీవు దైత్యుడివి, సో కాబట్టి మన ఇద్దరికి సంబంధం ఉంది. మీరు నేను వచ్చి రాముడికి వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేయాలి అనుకుంటున్నాను, దానికి ఈ సహాయం కావాలి అని చెప్పి ఈ రావణాసురుడు వచ్చి బలి మహారాజును అడుగుతాడు. So Bali Maharaj said, be careful, you are playing with the fire. For just one example, I will give you one personal example. Come with me. He took Ravana and he asked him to lift something, and Ravana tried to lift something and he could not lift. And what was that is actually the earring of Hiranyakashipu. Ravana was not able to lift the earring of Hiranyakashipu. That Hiranyakashipu, the same Ramachandra, Lord Sri Ramachandra,
he vanquished him, just like here it is said, the personality of Godhead assumed the incarnation of Nrsimhadeva in order to vanquish the great fears of demigods. He killed the king of demons, Hiranyakashipu, who challenged the Lord with a club in his hand by placing the demon on his thighs and piercing him with his nails, rolling his eyebrows in anger, showing his fearful teeth and mouth. So like that, this, the same Supreme Personality of Godhead in the form of Lord Nrsimhadeva, now the same Sri Ramachandra, he killed him like a wasp. So be careful, you are not able to lift even the one earring of the Hiranyakashipu. Such Hiranyakashipu he has vanquished like this. Don't play with him. He gave a caution. అప్పుడు బలి మహారాజు రావణాసుడిని చెప్తున్నాడు, నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే నువ్వు ఒక మంటతో చెలగాటం ఆడుతున్నావు. సో కాబట్టి నిప్పుతో చెలగాటం ఆడితే ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కదా, సో కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తారనమాట. అయితే అప్పుడు రావణాసుడిని తీసుకెళ్ళి ఒక చిన్న వస్తువుని ఇలా లిఫ్ట్ చేయమంటే లిఫ్ట్ చేయలేడు, ఎత్తమని చెప్తే ఎత్తలేడు అనమాట. ఏంటది? చెవిపోగు. ఎవరి చెవిపోగది? హిరణ్యకశిపుడి యొక్క చెవిపోగు. సో దాన్నే ఎత్తలేకుండా ఉన్నావు నువ్వు అంటే హిరణ్యకశిపు చెవిపోగు పెట్టుకున్నాడు, అలాంటిది నువ్వు ఎత్తలేకుండా ఉన్నావు. అలాంటి హిరణ్యకశిపుల్ని నరసింహదేవుడు ఎలా సంహరించాడో తెలుసా అని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నాడు అనమాట. సో కాబట్టి నువ్వు జాగ్రత్త, సో నువ్వు అలా రాముడితో పెట్టుకోకు. ఆ హిరణ్యకశిపుడే ఇక్కడ రాముడు. సో కాబట్టి అక్కడ నరసింహదేవే ఇక్కడ రామ అవతారం ఇక్కడ. సో కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడు అలాంటి ఆలోచన కూడా పెట్టుకోకు అని చెప్పి చెప్తున్నాను. So here if you see, Lord Nrsimhadeva took the form, he did not go with the soldiers. He was not having any weapons. He himself alone without weapons. And he was attacked by crores of the soldiers of Hiranyakashipu. Single-handed one person, Nrsimhadeva, killed the entire demon soldiers and including the king of the demons. Compare this with the other incarnations. Lord Ramachandra in the Ramayana, just to show the mercy for the monkeys, he took a Vanara Sena and he was trying to attack Ravana and try to kill. And compare in the Dwapara Yuga, Lord Krishna killed Shishupala and Dantavakra. And in any of these incarnations, it was not like this ferocious and not heroic as Nrsimhadeva. సో ఇక్కడ మనం ఏ అవతారం తీసుకున్నా చూడండి, నరసింహదేవ అవతారం తీసుకుంటే అక్కడ ఎలాంటి సైన్యాన్ని నరసింహదేవుడు ఉపయోగించలేదు. సో నరసింహదేవుడు ఒక్కడే ఈ హిరణ్యకశిపుడి యొక్క సైన్యం లక్షలాది కోట్లాది రాక్షస సైన్యాన్ని ఒక్కడే ఏ ఆయుధము లేకుండా సంహరించేశాడు నరసింహదేవుడు. కానీ మిగిలిన అవతారాలు అలా తీసుకుంటే, ఇప్పుడు రామావతారం తీసుకుంటే కూడా జస్ట్ వానర సైన్యాన్ని సపోర్ట్ తీసుకున్నారు. ఎందుకు తీసుకున్నారు? జస్ట్ వాళ్ళకి కృపనివ్వడానికి. అలా భగవంతుడు ఇంకొక సైన్యాన్ని తీసుకున్నాడు. అలానే ద్వాపరయుగంలో కృష్ణుడు దంతభద్ర అండ్ శిశుపాల, సో వీళ్ళను చంపడం కూడా అలానే. సో మనం ఆ అవతారాలు ఈ నరసింహ అవతారాలు తీసుకుంటే నరసింహ అవతారం చాలా ప్రత్యేకం. So like this, Lord Nrsimhadeva compared to the all other forms is very very heroic. Lord wanted to enjoy that Veera Rasa, fighting in the Vaikuntha. Lord cannot fight with anybody. If at all, if he want, he can only fight with his own devotees. That's why Lord has made all this Leela. If you read Srimad Bhagavatam, that's why he made a situation that Jaya Vijaya were cursed to born as Hiranyakashipu and Hiranyaksha, and Lord was, when they appeared, Lord was heroically, he was fighting and he enjoyed that bhava of heroism, protecting his devotee. And reading this, actually we all enjoy sitting here in the Bhagavatam class, and just by hearing all this divine pastimes, actually we get a very special mercy of Lord, and we can try to go back to Godhead. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చూడండి ఆ వీర్య రసాన్ని ఆనందించాలి.
అంటే ఆ యుద్ధం చేసి ఆ వీరరసాన్ని ఆనందిస్తూ భక్తులు కాపాడే సిచ్యువేషన్ అనమాట. అలాంటిది ఎంజాయ్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తారు, భగవంతుడు ఏర్పాటు చేస్తారు. ఏం చేస్తారు, జయ విజయుల్ని శాపం ఇచ్చేటట్లు ఏర్పాటు చేసి, తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ హిరణ్యకశిపుడు హిరణ్యాక్ష అవతారం తీసుకొని వాళ్ళతోటి భగవంతుడు ఇక్కడ యుద్ధం చేసి హిరణ్యకశిపుని చంపే ఆ వీర్య రసం భావం ఉంది కదా, అది ఆనందించడం కోసం భగవంతుడు ఏర్పాటు చేస్తాడు. తర్వాత అదంతా ఆ లీలలన్నీ విని ఇక్కడ మనందరం కూడా భాగవతం క్లాస్ వింటూ మనం కూడా ఆనందిస్తున్నాం. Hare Krishna. So like this, whatever Lord does, whether as a child Krishna, whether he steals butter and he get tied with the Damodar Leela like this, otherwise when he kills Hiranyakashipu, whether he steals the clothes of the gopis, whether he does the Rasa Leela, whether he lifts the Govardhanagiri, otherwise he kills like demons like Ravana. All these are all very very divine pastimes. Lord enjoys personally and gives enjoyment to his devotees. సో ఇలా భగవంతుడు అదే లైక్ హిరణ్యకశిపుని చంపారు కదా, అలా చంపినటువంటి లీల కానీ, లేకపోతే వెన్నుని దొంగిలించినప్పుడు యశోదమయ్య కట్టేస్తారు కదా భగవంతుడు ఆ లీల కానీ, లేకపోతే గోపికల యొక్క డ్రెస్సుని దొంగిలించడం కానీ, ఏ లీల చేసినా కూడా భగవంతుడు చేసినటువంటి లీలలన్నీ కూడా చాలా దివ్యమైనటువంటి లీలలు అనమాట. సో ఈ లీలలన్నీ కూడా మనము విని చాలా ఆనందపడతాం అనమాట. అది అలా భగవంతుడి యొక్క లీలలు ఉంటాయి. So here in the purport, Srila Prabhupada writes, the history of Hiranyakashipu and his great devotee son Prahlad Maharaj is narrated in the 7th canto of Srimad Bhagavatam. Hiranyakashipu became very powerful by material achievements and thought himself to be immortal by the grace of Brahmaji. Brahmaji declined to award him the benediction of immortality because he himself is not immortal being. సో ఇక్కడ ప్రభుపాద గారు మనకు భాష్యంలో చెప్తున్నారు అనమాట. ఏం చెప్తున్నారంటే చెప్పండి. సో ఇక్కడ హిరణ్యకశిపుడు వచ్చి చాలా అంటే భౌతికమైనటువంటి విషయాల పట్ల చాలా అట్రాక్షన్ ఉందన్నమాట. అన్నీ కూడా సాధించాడు హిరణ్యకశిపుడు, ఏది లోటు లేదనమాట. కానీ హిరణ్యకశిపుడు యొక్క కొడుకు ప్రహ్లాద్ మహారాజు చాలా శుద్ధమైనటువంటి భక్తుడు అనమాట. అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే హిరణ్యకశిపుడు మరణం ఉండకూడదని కోరుకుంటున్నాడు అనమాట. బ్రహ్మదేవుడిని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. చూడండి, మరణం అనేది లేకుండా ఉండేది, బ్రహ్మ కూడా మరణం అనేది ఉంది. సో కానీ హిరణ్యకశిపుడు ఏం చేస్తున్నాడు, నాకు మరణం ఉండదు, నాకు అన్నీ ఉన్నాయి, నాకు ఏ తక్కువ లేదు, సో కానీ మరణం అనేది నాకు ఉండకూడదు అని చెప్పి బ్రహ్మని ప్రార్థన చేస్తాడు. కానీ బ్రహ్మదేవుడి కూడా మరణం అనేది ఉంది అని చెప్పి ప్రభుపాద గారు క్లియర్ గా కూడా మెన్షన్ చేస్తారు. So in this entire purport and in this pastime of Hiranyakashipu, Hiranyaksha, Narasimhadeva and Varahadeva is that how much ever the material achievements, advancement you make, you will not be successful, you will be vanquished. Instead of that, try to become the follower of Prahlad Maharaja, try to walk in the footsteps of Prahlad Maharaja, and Prahlad Maharaja become actually immortal. He is one of the Chiranjeevi. So our Acharya is actually Prahlad Maharaja. We should take lessons from Prahlad Maharaj and be careful with the life of Hiranyakashipu. Whatever the material achievements you do, this is nothing in this world. సో మనము ఎవరైనా సరే ఈ భౌతిక విషయాల పట్ల మనం ఎంతగా సంపాదించనివ్వండి, ఎన్ని ఆస్తులు ఉండనివ్వండి, ఏది ఉన్నా కూడా అదన్నీ కూడా అశాశ్వతం. సో ఎప్పుడైతే ఒక శుద్ధ భక్తుడు యొక్క అంటే శుద్ధ భక్తుడు ఎలా అయితే ఫాలో చేశాడో ఆ వాళ్ళ యొక్క పాదాశ్రయాన్ని మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో అప్పుడు మనకి శాశ్వతత్వాన్ని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి మనకు చెప్తున్నాను. Similarly, like this, we are in Kartik Mass, Damodara Kartik Mass. Lord enacted Damodara pastimes. This happened on the day of Deepavali.
this is one very special pastime where Lord enacted on one day and the entire month celebration happens. Usually Ram Navami, Narasimha Chaturdashi, Janmashtami, Vamana Dwadashi, it is celebrated maybe half day, maybe few hours. But this special Leela of Lord is celebrated the entire month, and you are all very nicely doing this Vrata, Damodar Vrata, and offering Deepdan and singing Damodar Ashtakam. So this is very, very special month actually we are all undergoing. సో మనకు ఇప్పుడు కార్తీక మాసం దామోదర లీల జరిగింది. అది ఎప్పుడు జరిగిందంటే దీపావళి రోజున జరిగింది. మిగిలిన పండుగలు మనం ఏం చేసినా కూడా రామనవమి కానీ లేకపోతే జన్మాష్టమి కానీ లేకపోతే వామన ద్వాదశి కానీ ఏ పండుగ చేసినా కూడా ఒక రోజు లేదా అర్ధ రోజు అది మాత్రమే మనం సెలబ్రేట్ చేస్తాం. కానీ ఈ దామోదర లీల చాలా ప్రత్యేకం. ఎందుకు ప్రత్యేకం అంటే ఒక నెల అంతా కూడా మనము ఈ దామోదర ఫెస్టివల్ అనేది జరుపుకుంటాం. So like that, in the end, tag end of the Damodar month, we are there, the Bhishma Panchaka, the last 5 days of this Damodar month. So that is the first day today. So from today we are starting Bhishma Panchaka also. సో మనకు ఈ దామోదర మాసం అనేది చివరికి వచ్చింది. ఇంకా 5 రోజులు ఉంది. భీష్మ పంచక అంటే 5 రోజులు, దాంట్లో ఈ రోజుతో మొదలైంది. సో ఇది మనం దీంతో ఈ దామోదర మాసం అనేది అయిపోతుంది. So this year we have only 4 days of Bhishma Panchaka. This is not only the ending of the Damodara month, this is the ending of the Chaturmas itself. సో ఇది దామోదర నెల అయిపోవడమే కాదు, ఇది చాతుర్మాసం అనేది కూడా అయిపోతుంది అన్నమాట. So we should feel that actually. Now we have completed 4 months of Chaturmasa. The last month is actually Damodara Masa. We are completing both the Chaturmasa and Damodara Masa. So now what is going to happen next 4 days is very, very auspicious days. సో మనకి ఇప్పుడు 4 నెలలు చాతుర్మాసంలో చివరికి వచ్చాము. అందులో 3 నెలలు అయిపోయిన తర్వాత ఈ 4వ నెల అనేది మనకు ఈ దామోదర మాసము. అది కూడా ఈ సంవత్సరము మనకు భీష్మ పంచకం అనేది 4 రోజులు వచ్చింది. ఈ 4 రోజులు చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట, చాలా ప్రత్యేకం అన్నమాట. So you can discuss with your spiritual mentors, whoever you are associated, how to follow this and how best actually you can utilize this. Taking the human form of life is actually to follow such festivals, vratas, fasting, feasting. So this is what is actually the Krishna consciousness. Prabhupada said, this is singing, feasting, fasting, this is Krishna consciousness life. సో ఇక్కడ మనం అందరం కూడా ఎవరైతే తెలియని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎవరైతే గైడ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకొని దీన్ని ఫాలో చేస్తే చాలా మంచిది. సో అది మనము కీర్తన పాడడం కానీ డ్యాన్స్ చేయడం కానీ ఏదైనా సరే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. So especially this is named after Bhishma Dev. Bhishma Dev is one of the 12 Mahajanas, and he is a great devotee of Lord, and he was a brahmachari, and finally nowadays this is very special. Earlier this was not there. Anyway, maybe some people used to follow. Now recently Guru Maharaj is trying to encourage everybody to follow this and offer argya to Bhishma Dev. This is for our own benefit. సో ఇది భీష్మదేవ్ ఎప్పుడైతే ఉన్నారో ఆ తర్వాత ఇది ఫాలో చేస్తున్నారు భీష్మ పంచకం అనేది. ఎందుకంటే భీష్మదేవులు చాలా శుద్ధ భక్తుడు భగవంతుడికి. అందులో భీష్మదేవ్ వచ్చి బ్రహ్మచారి ప్లస్ భగవంతుడికి చాలా గొప్ప భక్తుడు అన్నమాట. సో కాబట్టి అందుకని మనకు గురు మహారాజ్ జయభాయ్ మహారాజు అందరూ కూడా ఫాలో అవ్వండి, తర్వాత అది అయిపోయిన తర్వాత అర్ఘ్యాన్ని సమర్పించండి, అది మనకే సహాయం అవుతుంది దానివల్ల అలా చేయడం వల్ల అని చెప్పి చెప్పారు. Hare Krishna. If we have time, if somebody has questions,
or somebody want to make some comment, somebody want to add, or somebody want to correct, so you can discuss. సో ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు. What is the benefit of following this Chaturmasa 4 days? This 4 Chaturmasa 4 months, Bhishma Panchak. Last 5 days is Bhishma Panchak. So this is finally, yesterday I was reading about this. When Bhishma Dev gives all the details of Rajaniti and Dharmaniti, all this to Yudhishthira Maharaj, Lord Krishna makes this arrangement. And after end of this recitation, Lord Krishna gives special blessings. So he says, whoever follows this Bhishma Panchaka, they will become very dear to me. This is one thing, to please Lord. And by following this Bhishma Panchaka, actually, we are trying to offer respect, remember, and offer argya to Bhishma Dev. And this argya, this is not required to Bhishma Dev actually. This is our own purification. So this will benefit us. So we will remember the great devotee. So like that, and it is also said, somebody could not follow the Chaturmasa. Everybody must follow Chaturmasa, it is said. Even the Grihasthas, Brahmachari, Sannyasi, Vanaprastha. If somebody could not follow 4-month very auspicious Chaturmasa Vrata, if they follow this Vishnu Panchaka, it is same result he will get, it is said. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ప్రశ్న ఏంటంటే, ఈ చాతుర్మాస్ ఇది భీష్మ పంచక ఈ 5 రోజులు ఫాలో చేయడంలో వచ్చేటటువంటి లాభం ఏంటని చెప్పి ప్రభు క్వశ్చన్ అడిగారు. సో దానికి ప్రభు సమాధానం ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇప్పుడు 4 నెలలు చాతుర్మాసను ఫాలో చేస్తే ఏదైతే ఫలితం వస్తుందో ఆ ఫలితం అనేది ఈ 4 రోజులు మనం పాటించిన తర్వాత మనం ఏదైతే అర్ఘ్యం భీష్మదేవునికి సమర్పిస్తామో అంతే ఫలితం అనేది ఈ 4 రోజులు ఫాలో చేయడం వల్ల ఆ ఫలితాన్ని మనకు దక్కుతుందని చెప్పి మనకు అక్కడ భగవంతుడు కూడా చెప్పారు. So when you follow this Bhishma Panchaka, I personally have experienced, you will realize what is the importance of Anna. Because 4-5 days you will not be eating Anna, and you will be craving actually for rice, and you will realize how much important of this rice you will feel when you fast and when you break the final day, that Anna will be Amrita on that day. So you can experience at the last day. సో మనము ఈ 5 రోజులు ఉపవాసం ఉంటాం కదా, ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట, రోజు అన్నం తింటున్నాం కదా దాని యొక్క విలువ అనేది. ఎప్పుడైతే లాస్ట్ రోజు చివరి రోజున మనం బ్రేక్ చేస్తాం కదా, ఆ ఫాస్టింగ్ని, ఉపవాసాన్ని విరమిస్తాం కదా, ఆ విరమించేటప్పుడు చాలా వెయిట్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఎట్లా అంటే ఆతృతగా ఉంటుంది అనమాట, తినాలి, అన్నం తినాలి అని. సో అలా అంటే దాని యొక్క విలువ అప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట. Hare Krishna. I hope I answered your question too. Hare Krishna. Hare Krishna. 4 months you told Chaturmasa. Remaining 18 months.